Hi everyone! This is Yanyan channel again, and today's video po is gagawa po tayo ng bouquet out of paper bags. At sa mga hindi pa nga nakasubscribe din sa channel ko, please subscribe on my channel and please click that notification bell para updated kayo sa mga videos na ina-upload ko. Maraming salamat! And ayun na nga guys, ito po yung mga bulaklak na gagamitin natin sa paggawa ng ating order ngayon. So, gamit tayo ng pink roses and baby roses color violet and these decorations. Ayan. So, umpisahan na po natin yung paggawa ng ating order ngayon. So ayan nga guys, ito ay paper bag. So lalagyan po natin siya ng flower dito. So kanina po is nilagyan ko na po siya ng so nilagyan ko na nga po siya kanina ng floral foam. So ngayon is lalagyan na po natin siya ng flowers. Let's start. Feel so lucky, feel so
So guys, ito na po yung natapos nating bouquet sa paper bag. Yan po. And ito kasi yung paper bag na to para makatipid yung ating mga customers. Ito yung binibili nila. Ayaw nila bumili ng lagayan talaga. So ito kasi sa loob. Ayan, bubuksan natin yung paper bag. Ayan. So ayan yung magiging itsura niya. Ayan. So ngayon po is ilalagay na po natin yung regalo ng ating customers dito sa loob ng paper bag. Saglit lang. Ayan. So ito yung mga regalo ng ating customers. Lagay na natin siya dito sa loob. So medyo mabigat yung ating bouquet kasi nilagyan ko po ng tubig yung floral foam para hindi masyadong malanta hanggang sa ma-clean ng ating customer itong pinagawa niyang regalo. So ayan na nga guys, ito na nga po yung ginawa nating bouquet. So that's it for today's video guys. I hope na nag-enjoy kayo sa ginawa ko ngayong araw na to. And hope to see you again on my next vlog. Thank you so much for watching. Bye bye!